Good day mga boss, your Kuya Elmer here from Kuya Elmer Retreat. So it's April 20, 2024. Right now, natakaroon sa Pier 4 for the key turnover. So actually, ang ato ang buyer is ikan magini sa Balay-Balay Bukidnon, from Balay-Balay to Cagayan de Oro, and then Cagayan de Oro to Cebu City. So as a short recap lang sa ato ang buyer diyon sa namo ni pagtransact. Actually, gipost ako ni nga unit last week and then an hour after. So nag-message na ako si Sir no, Papa Sir no. Sir Philip from US, sa US gito siya. So nag-message na ako sa FB. So to make all things clarify, naghatag lang ko niya og FB account para magtawag kay me. So interested siya iyang i-palit nga unit through online transaction. So actually ang first plan ko nani is ako tang i-shift ni nga unit dito sa akong mother-in-law dito sa Manolo Fortich, which is near sa lugar ni Sir sa Balay. Pero I don't know ba si na-change of mind si Sir siguro it's because of one basig mahadlok siya maunhan, and then Sir finally Sir Philogy finally Sir we have you turn over the key to your son Philogy Jr. So of this 2018 KTM to 200cc. So super hinog. So sir, short message lang sir para sa imuhang mga barkada basi ganahan na sad natay kaming pang usa ka unit. Kung mukuan mo motor, dire lang mo kang Kuya Elmer. Ay, okay kay kayo. Kitabangan bigin mi paglihok sa papel. Lahat bigin mi. Daw yung salamat si Agit. Karon, uli lagi siya, wala siya motor. Salamat kay Sira. Okay. Umayo, salamat. So sir, Pinucci, thank you. Enjoy sa inyong pagbay sa Bukidnon and enjoy your new 2018 KTM Duke 200cc. Beo, video, Beo. Saan to, Beo? Oo. Sige. Dito ka, Beo. Kuan po, Beo. So, si Sir, kauban ni Sir, brother-in-law. So, Sir, short message lang, Sir, para sa atong transaction, and then, of course, inyong pag-ari sa Cebu. Oh, pinita ka Sir. Sa mga gusto mo mga motor dyan. Punta lang kayo dito. Cebu, Elmer. The best. Good. Right, so, of course, thank you. I've been waiting my whole life for just one rock, and all I needed was just one rock. And can you say that you don't give a rock? I'm myself stupefied, I'm back again. All I wanted was just one rock. One time you look so innocent rock, and when I feel like I'm shot out of luck, I'm myself stupefied, I'm back again. Why do you like playing around with my another scope on reality? I can feel it all start slipping, I think I'm breaking down. Why do you not playing around with my... Sige, ayo mo, Sir. Chat lang, abot na pon. Next nga gate dito. Dili, diha ka gate, diha pa gyud.